নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি খাবো ভাত, শাক ভাজা, পেঁয়াজ কলি, আলু ভাজা। এটা ওলকপি, মটরশুঁটি, গাজর, আলু সব মিশিয়ে একটা তরকারি। কচু ভাজা, সর্ষে ইলিশ, মায়া মাছ, আলু বেগুন দিয়ে ঝাল ঝাল চচ্চড়ি করেছি, মটর ডাল। তাহলে আমি খাওয়া শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থেকো। লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করে জানিও কেমন লাগলো। প্রথমে আমি শাক ভাজা দিয়ে খাবো। ওলকপির তরকারি। কচু ভাজা।
পেঁপে দিয়ে মটরের ডাল করেছি। পেঁয়াজ কলি আলু ভাজা। মায়া মাছ।
লেজাতে একটু কাটা বেশি থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।